In continuation with the last class, మనం అసెస్మెంట్ ప్రొసీజర్ సంబంధించి చూసాము. 1 to 20 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. నౌ 21 క్వశ్చన్. సో 21 క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు మీన్స్ 21 క్వశ్చన్ కదా. ఓకే, నారగ్రియా ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓన్డ్ ఫర్ ద financial year ended on 31st 3 2022 a house property in London purchased in July 2021, a shop in Sydney purchased in June 2013, and a space in commercial complex in New York purchased in April 2019. She is also having authority to operate bank account maintained with Citibank London of company owned by her daughter and son-in-law since July 2020. She has been served in July 2022 with the notice has been. So వీళ్ళకి ఒక అసెట్ ఉంది, ఆ అసెట్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉంది. వాటికి సంబంధించి నోటీస్ని ఇష్యూ చేస్తున్నారు జూలై 2022కి. ఆ ఏది 11-12కి సంబంధించి ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ఆమె ఏం చెప్తుంది, సిఆర్ ఛాలెంజింగ్ ద ఇష్యూ ఆర్ లాస్ట్ 12 yearsకి సంబంధించి మీరు ఇప్పుడు ఎట్లా ఇష్యూ చేస్తారు నోటీస్ అనేది ఆమె ఛాలెంజింగ్ చేస్తుంది. సో ఆమె ఛాలెంజింగ్ కరెక్టా కాదా అనేది చూసుకుంటే, ఫస్ట్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ఎస్కేప్డ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ 147. సో ఎప్పుడైతే ఎస్కేప్డ్ అసెస్మెంట్ వచ్చిందో సెక్షన్ 147 డీల్ చేస్తుంది. 147 ప్రకారం ఎస్కేప్డ్ ఇన్కమ్ ఉంటే వాళ్ళు 148 ప్రకారం నోటీస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. సర్వ్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 148. సో వేరే పర్సన్ being a resident other than not ordinary resident holds any beneficiary owner or otherwise any asset located outside India or is beneficiary of any asset located outside India or has signing authority in any account located outside India. సో ఏదైనా అసెట్ బెనిఫిషరీ ఓనర్ ఉన్న, అసెట్కి సంబంధించి బెనిఫిషరీ ఉన్న ఆర్ అసెట్కి సంబంధించి మీ అసెట్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, దానికి సంబంధించి బెనిఫిషరీ ఓనర్ అయినా ఆర్ దానికి సంబంధించి సైనింగ్ అథారిటీ మీకు అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఉన్న, వాటికి సంబంధించి నోటీస్ని కెన్ సర్వ్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 148 ఆన్ అసెసీ రిక్వైరింగ్ హిమ్ టు ఫర్నిష్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ విత్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అసెస్మెంట్, రీఅసెస్మెంట్ కానీ రీకంప్యూటేషన్ కానీ అండర్ సెక్షన్ 147. సో ద టైమ్ లిమిట్ ఎంత, 16 years అవైలబుల్ ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 148. సో ఈ రోజు డేట్కి పోతే ప్రీవియస్ 16 yearsకి సంబంధించి వాళ్ళు నోటీస్ని ఇష్యూ చేసే రైట్ ఉంటాయి. నార్మల్ కేసెస్లో ప్రీవియస్ 3 yearsకి సంబంధించి ఇష్యూ చేయడానికి ఉంటుంది. మీ అమౌంట్ ఐ థింక్ 50 lakhs అబౌవ్ ఉంటే 10 yearsకి ఇవ్వడానికి ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు 16 years మీకు టైం ఉంటుంది. సో 16 yearsకి మీరు టైం చేయొచ్చు. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్కమ్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు హ్యావ్ ఎస్కేప్డ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 147 సిన్స్ Nigeria has asset located outside India. So therefore on the basis of assessing officer formed a belief that the income has escaped assessment and consequently issued notice under section 148 for 12 assessment years for assessment year 10-11 to assessment year 11-12. ఇది కరెక్టే. Hence assessing officer is justified in invoking reassessment provisions in respect of earlier assessment years also. So however extended time limit 16 years for invoking reassessment proceedings would be available only in respect of assessment year 12-13. So 16 yearsకి ఎక్కడ దాకా అవుతుందో అక్కడ దాకానే చూసుకోవాలి. therefore since Nigeria first purchased asset which India July and 2011 అంటే 11-12 అంటే అసెస్మెంట్ ఇయర్ 12-13. సో అసెట్ పర్చేజ్ చేసినప్పటి నుంచి కానీ 16 years బ్యాక్ నుంచి కానీ అతను ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఉంది. సో అకార్డింగ్లీ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ అబోవ్ ప్రొవిజన్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఈజ్ ఇష్యూయింగ్ నోటీస్ టు Nigeria అండర్ సెక్షన్ 148 for 10 assessment years, that is assessment year 12-13 21 is in order. However, he cannot issue notice under section 148 for assessment year 2010-11 and 11-12 since the trial limit for 4 years or 6 years, sorry ఇక్కడ 3 years వస్తుంది, 3 years or 6 years as the case may be has since elapsed. Next question number 22. Alpha Diagnostics is a diagnostic laboratory in Cochin has a branch at LAP. A survey under section 133A was conducted. సో ఒక డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్ ఉంది, ఆ డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్కి సంబంధించి 133 కింద సర్వే చేసినాము. కాన్సిక్వెంట్ టు విచ్ అసెసీ ఫైల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఇంక్రిమేటింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ మెటీరియల్ unearthed during the survey. A notice under section 148 was issued. So subsequently the income was assessed for the assessment year 15-16 and 16-17 under section 143 read with 147. సో ఇది నార్మల్ కేసు. అండ్ వాళ్ళు వచ్చేసి అసెస్మెంట్ ఇయర్ 15-16 అండ్ 16-17కి సంబంధించి నోటీస్ని ఇష్యూ చేస్తున్నారు. ద అసెసీ రైజ్డ్ అడిషనల్ జ్యుడిషియల్ గ్రౌండ్ బిఫోర్ అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్. సో అసెసీ ఏం చేసినాడు,
అబ్జెక్షన్ని రైజ్ చేసినాడు. అప్లైడ్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర పోయినాడు. సో అసెస్ ది కంటెంట్ దట్ ఫర్ the relevant assessment here, the assessment was completed under section 143.3. So 143.3 కింద already completed, read with 147. However, notice under section 143.2 not issued by the assessing officer for this year. The tribunal held that in view of section 292BB 292B ఏమి 3 కేసెస్ ఉంటాయి. 3 కేసెస్కి సంబంధించి the assessee participation in the reassessment proceedings would be condemned to the omission. So 292BB కింద ఒక 3 కేసెస్లో ఆ అసెస్సీ వచ్చేసి అబ్జెక్షన్ని రైజ్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఆ 3 కేసెస్లో అబ్జెక్షన్ని రైజ్ చేయకుంటే అసెస్మెంట్ పాస్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అసెస్మెంట్ బిఫోర్ అసెస్మెంట్ అప్పుడు రైజ్ చేయడానికి లేదు. డిస్కస్ విత్ ద లెడ్ సుప్రీం కోర్ట్ కేసులా వేర్ ఫెయిల్యూర్ టు ఇష్యూ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143.2 would initiate the assessment notwithstanding the assessee participation in the proceedings. Would Section 292BB came into rescue of revenue authority if they omit to issue notice under section 143.2 examine. సో నోటీస్ ఇష్యూ చేయకుండా వాళ్ళు అసెస్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఏం చెప్తారంటే ఇష్యూ అండర్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ దిస్ కేస్ వెదర్ ఒమిషన్ టు ఇష్యూ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143.2 ఈజ్ డిఫిట్ నాట్ క్యూరబుల్ ఇన్ సెక్షన్ స్పైట్ ఆఫ్ సెక్షన్ 292BB. సో నోటీస్ని ఇష్యూ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఇన్ ఇష్యూ కేమ్ ఆఫ్ అపెక్స్ కోర్టు wherein it was held that without the statutory notice of under section 143.2 so proper statutory notice lekunda unte the assessing officer could not assume jurisdiction. In that case the assessing officer regarded in his inability to generate notice due to certain reasons. So కంపల్సరీ నోటీస్ రావాలి. నోటీస్ని ఇష్యూ చేయకుంటే అతని యొక్క ఇన్ఎబిలిటీ అవుతుంది అది టు జనరేట్ నోటీస్ డ్యూ టు సర్టన్ రీజన్స్కి సంబంధించి. సచ్ డిఫెక్ట్ కెనాట్ బి క్యూర్డ్ సబ్సిక్వెంట్లీ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రొసీజరల్ బట్ వన్ ఆఫ్ దట్ గోస్ టు ద రూట్ ఆఫ్ jurisdiction. Even though the assessee had participated in the proceedings in the absence of mandatory notice, Section 292BB cannot help to the revenue officer who has no jurisdiction. To begin with, Section 292BB help revenue in countering claims of assessee who have participated in the proceedings once due notice has been issued. సో ఎప్పుడైతే నోటీస్ని ఇష్యూ చేయలేదో నోటీస్ని ఇష్యూ చేయనప్పుడు క్లయింట్ పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. ఏది 292BB కింద. వన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఆ నోటీస్ని ఇష్యూ చేయకుండా పార్టిసిపేట్ చేస్తే మళ్ళీ నోటీస్ ఇష్యూ చేయాలని చెప్పకూడదు. సో అప్లయింగ్ ద రేషనాలిటీ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ టు ద కేస్ ఆఫ్ హ్యాండిల్ ద ఫెయిల్యూర్ టు ఇష్యూ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143.2 వుడ్ విచ్ vitiate assessment proceeding notwithstanding the assessee participation in the proceedings. So section 292BB would not come to rescue revenue authority if they omit to issue notice under section 143.2. సో అసెసింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నోటీస్ అనేది ఇష్యూ చేయాలి. ఒకవేళ నోటీస్లో సమ్ మిస్టేక్స్ ఉంటే ఆర్ నోటీస్ అనేది కొంచెం లేట్గా ప్రొవైడ్ చేసి దానికి అసెస్సీ ఏమన్నా అబ్జెక్షన్ని ప్రొవైడ్ చేయకుంటే అట్లాంటి కేసులో వాళ్ళు ఆర్డర్ని పాస్ చేయకూడదు. కంప్లీట్ నోటీస్ని ఏమి ఇష్యూ చేయకుండా అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తామంటే అది యాక్సెప్టబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. Mr. Urnas LLP filed its return of income for the assessment year 1920 on 23/7/2019. The assessment under section 143.3 was completed on 27/4/2020. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ 27కి అసెస్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. అసెసింగ్ ఆఫీసర్ మేడ్ టు అడిషన్ టు ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద ఎల్ఎల్పి నేమ్లీ 12 lakhs టువర్డ్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 69 అండ్ 4 lakhs అండర్ సెక్షన్ 40B డ్యూ టు ఎక్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ పే టు పార్ట్నర్స్తో రెండు అడిషన్ని చేసినాడు. ఏది 12 lakhsకి సంబంధించి అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఒకటి అండ్ 4 lakhs ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ అని. నెక్స్ట్ ద ఎల్ఎల్పి బీయింగ్ అగ్రీడ్ కాంటెస్టెడ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ 12 lakhs under section 169 and filed an appeal before the commissioner. The appeal was decided on 12th February 2020 against the LLP. In March 2022, the LLP approached you to know whether it should apply for reason to principal commissioner under section 264 or for rectification under section 154 to the assessing officer as regard disallowance under section 40B. You are required to advise the LLP keeping in mind relevant provisions of Income Tax Act ప్రకారం. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ 264(4)(c) provides that principal commissioner or commissioner has no power to revise any order which has been made to the subject matter of an appeal to the commissioner or
ఈవెన్ ఇఫ్ ద రిలీఫ్ క్లైమ్డ్ ఇన్ ద పిటిషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రిలీఫ్ క్లైమ్డ్ ఇన్ ద అప్పీల్. సో ఏవైతే కమిషనర్ ఉంటారో వాళ్ళకి పవర్ లేదు ఆర్డర్స్ ఆల్రెడీ పాస్ చేసిన ఆర్డర్స్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేయడానికి. ఈవెన్ ఇఫ్ ద రిలీఫ్ క్లైమ్ టు ద పిటిషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రిలీఫ్ క్లైమ్డ్ ఆన్ ద అప్పీల్. సో ఆల్రెడీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు రివైజ్ చేయకూడదు. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టోటల్ మెజర్ వుడ్ అప్లై ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 264. ఇట్ వాజ్ హెల్డ్ దట్ by the Supreme Court in the case of Hindustan Airconic Limited. So section 154(1)(a) provide that where any matter had been considered and decided in any proceeding by way of appeal or revision relating to an order, assessing officer may amend the order for rectification of mistake. So assessing officer amend chechu rectification of mistakes ki sambanధించి apparent from the record in relation to the matter other than matter which has been considered and decided. ఆల్రెడీ కన్సిడర్ చేసి అండ్ డిసైడ్ చేసిన మ్యాటర్స్ని మళ్ళీ ఇచ్చేయకూడదు. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పార్షియల్ మెజర్ వుడ్ అప్లై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెక్షన్ 154. సో ఇన్ ద ప్రెజెంట్ కేసు ఏం చెప్తారంటే, సిన్స్ ద ఆర్డర్ పాస్డ్ బై ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అడిషన్స్ ఆఫ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12 lakhs become subject matter of an appeal to the commissioner appeals. The assessee Mrs. Urnas LLP cannot apply for revision under section 264. సో ఏవైతే వాళ్ళు అడిషన్ చేసినారో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అని ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12 lakhs బికమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అన్ అప్పీల్ టు ద కమిషనర్. ద అసెసీ ఊర్నాస్ లిమిటెడ్ కెనాట్ అప్లై ఫర్ రివిజన్ అండర్ సెక్షన్ 264 ఈవెన్ ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ రివిజన్, that is addition of 4 lakhs under section 40B is different from the subject matter of appeal. So however Mr. Urnas can apply for assessing officer for rectification of order in respect of addition of 4 lakhs under section 40B if mistake is apparent from the records has this matter has not been considered and decided in any proceeding by way of appeal or revision. In view of assessee Urnas should take rectification. ఇక్కడ ఏం చెప్తానంటే, ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది, ఒక ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది. ఎక్స్పెండిచర్ సంబంధించి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చేసినారు. ఇంకోటి ఎక్స్పెండిచర్ క్లెయిమ్ చేసినది రాంగ్ అని చెప్పినారు. సో ఈ ఎక్స్పెండిచర్ రాంగ్ క్లెయిమ్ చేసిన అని వాళ్ళ బుక్లో ఉంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషనే ప్రొవైడ్ చేయలేదు ప్రాపర్గా. సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దానికి అప్పీల్కి పోవడానికి రాదు. అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏవైతే క్లెయిమ్ చేసినారో ఆ ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి వీళ్ళు అప్పీల్కి పోవాలనుకుంటే పోవచ్చు, ఎందుకంటే వీళ్ళకి ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఉంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. ఇన్ is issue of notice under section 143(2) mandatory for making regular assessment under section 143(3). Can failure on the part of assessing officer to issue notice under section 143(2) to be treated as defect curable under section 292B if the assessee participate in assessment proceeding discussed with the aid of recent Supreme Court ruling. Issue of notice under section 143 is mandatory. సో మీరు ఒక నోటీస్ని ఇష్యూ చేయాలి అనేది మ్యాండేటరీ 143(2) ప్రకారం. మేకింగ్ రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 143(3). సో 143(3) కింద మీరు రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్స్ చేయాలి అంటే మీరు మ్యాండేటరీగా నోటీస్ని ఇష్యూ చేయాలి 143(2) కింద. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 292BB అని చెప్తారంటే ఒక డీమింగ్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డీమింగ్ ప్రొవిజన్లో 3 కేసెస్లో మీ యొక్క అసెస్సీ మీకు అబ్జెక్షన్ని చెప్పవచ్చు. ఎప్పుడు అంటే నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్, అతని పేరు మీద సర్వ్ చేయకుంటే, ఆర్ నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ విత్ ఇన్ టైం. సో మీరు నోటీస్ని వితిన్ 3 months లోపల సర్వ్ చేయాలి. వితిన్ 3 months లోపల సర్వ్ చేయకుంటే, ఆర్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ ఇన్ ఇంప్రాపర్ మేనర్. సో ప్రాపర్ మేనర్లో మీరు సర్వ్ చేయలేదు అట్లాంటి కేసెస్లో. ఈ కేసెస్లో అతను అబ్జెక్షన్ని రైట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ అతను ఏం అబ్జెక్షన్ చేయకుండా పార్టిసిపేట్ చేస్తే అండ్ బిఫోర్ అసెస్మెంట్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ అబ్జెక్షన్ రైట్ చేయొచ్చా అంటే రైట్ చేయడానికి రాదు. సో ద ఇష్యూ ద అసెసీ ఈజ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ సెక్షన్ 292P provided that where the assessee has participated in the proceedings any notice which is required to be served upon him shall be deemed to be have been served. సో ఒకవేళ అతను పార్టిసిపేట్ చేస్తే సర్వ్ చేసినట్టునే చూసుకుంటాము. సో ద ఇష్యూ ఈజ్ యాజ్ టు వెదర్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ omission to issue notice under section 143(2) is defect curable under section 292BB if the assessee participate assessment proceeding came up with the before. సో కోర్ట్ ఏం చెప్తుందంటే లా పాయింట్ ప్రకారం అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయడం అనేది కంపల్సరీ. ఆ నోటీస్ అనేది ఏం చెప్పినారు 3 కేసెస్లో అబ్జెక్షన్ వస్తుంది. ఒకటి నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్, వాళ్ళు పంపించిండాలి. నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ విత్ ఇన్ టైం, ఇక్కడ కూడా సర్వ్ చేసి ఉండాలి. సర్వ్డ్ బట్ ఇంప్రాపర్గా సర్వ్ చేసి ఉండాలి, బట్ కంపల్సరీ సర్వ్ చేసి ఉండాలి 143 కింద క్వైట్ క్లియర్గా. అప్పుడే 292B అనేది వచ్చేది.
ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 292B, if the assessee has participated in the proceedings by way of legal fiction, notice issued and would be deemed to be valid. సో ఈ మిస్టేక్స్ ఉన్నప్పటికీ అసెస్సీ పార్టిసిపేట్ చేసింటే అది ప్రొవైడ్ చేసిన నోటీస్ అనేది కరెక్ట్ అనేది చూసుకుంటాము. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఇన్ఫ్రిక్షన్ యాజ్ డీటెయిల్ ఇన్ ద సెడ్ సెక్షన్, ద స్కోప్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ ఈజ్ టు మేక్ సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ హ్యావింగ్ సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేట్స్ టు the proper and valid if there was requisite participation on the part of the assessee. It is however to be noted that the section does not save complete absence of issue of notice. సో కంప్లీట్గా నోటీస్నే ఇష్యూ చేయకుండా మీరు చేస్తామంటే కరెక్ట్ కాదు. ఫర్ సెక్షన్ 292BB టు అప్లై ద నోటీస్ మస్ట్ బి ఎమినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్. డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కంపల్సరీగా ఒక నోటీస్ అనేది వెళ్ళాలి. నోటీస్ అనేది రాంగ్గా వెళ్ళినా, ఇన్కరెక్ట్గా వెళ్ళినా, ఇంప్రాపర్గా వెళ్ళినా, ఎట్లా అక్కడ నోటీస్ అనేది వెళ్తే అప్పుడు 292B అనేది వస్తుంది, ఎమినేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఇన్ఫర్మేటివ్ ఇన్ ద మేనర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆఫ్ నోటీస్ దట్ ద సెక్షన్ 6 టు క్యూర్. సో మీకు క్యూర్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఇష్యూ చేయాలి. దిస్ సెక్షన్ is not intended to cure complete absence of notice itself. The Supreme Court accordingly held that non-issuance of notice under section 143(2) is not curable defect under section 292BB in spite of participation by the assessee in assessment proceedings. Next, question number 25. What is there in question number 25? Mrs. Maya, a resident individual engaged in the jewelry making, filed her return of income showing income 19,80,000. The assessing officer completed the assessment under 143(3). సో జ్యువెలరీ వాళ్ళు ఒక 19,80,000కి ఇన్కమ్ చూపించి ఫైల్ చేసినారు. అసెసింగ్ ఆఫీసర్ 143 కింద అసెస్మెంట్ కంప్లీట్ చేసినారు. ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ రిజర్వ్డ్ 3,69,000 హ్యాస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ క్యాష్. సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ క్యాష్ కింద 3,69,000ని రిజర్వ్ చేసినారు. ద అసెసీ క్లెయిమ్ దట్ ద అసెస్మెంట్ ఈజ్ వైడ్ యాజ్ దెర్ ఈజ్ నో నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143(2) was served to the assessee. You are required to judge the validity of assessee claim. సో నోటీస్ని ఇష్యూ చేయకుండా అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అమౌంట్ అని అతనికి రిజెక్ట్ చేసినారు. ఆ అమౌంట్ అది కరెక్టా అంటే, సో కంటెన్షన్ ఆఫ్ మాయా ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, దెర్ ఈజ్ సెక్షన్ 292BB ప్రొవైడ్ దట్ వేర్ ద అసెసీ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఎనీ నోటీస్. సో అసెసీ ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయాలి, ఎనీ నోటీస్ విచ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ షెల్ బి డీమ్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ సర్వ్డ్ అండ్ అసెసీ వుడ్ బి ప్రిక్లూడెడ్ ఫర్ టేకింగ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్స్. సో అసెసీ ఎప్పుడు అబ్జెక్షన్ చెప్పాలంటే అతనికి ఒక నోటీస్ సర్వ్ చేసి ఆ నోటీస్ అనేది నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్, అతనికి నోటీస్ సర్వ్ చేయకుంటే, ఆర్ నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ ఇన్ టైమ్, విత్ ఇన్ టైంలో సర్వ్ చేయకుంటే, ఆర్ నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్ ఇన్ ఇంప్రాపర్ మేనర్. సో సర్వ్ చేసినారు ఇంప్రాపర్ మేనర్లో సర్వ్ చేసింటే, హౌఎవర్ సచ్ డీమింగ్ ప్రొవిజన్ వుడ్ నాట్ అప్లై వేర్ ద అసెసీ హ్యాస్ రైజ్డ్ అన్ అబ్జెక్షన్ రిగార్డింగ్ నాన్ service of notice or non-service of notice in time or improper of service before completion of such assessment or reassessment. In the present case, no notice was served upon Mrs. Maya under section 143(2), but Mrs. Maya participated in proceedings and assessment was completed 143(3). So Mr. Maya అనేది పార్టిసిపేట్ చేసింది అండ్ అసెస్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. సిన్స్ మిస్టర్ మాయా హ్యాస్ నో రైజ్డ్ అబ్జెక్షన్ regarding non-service of notice before completion of assessment under section 143(3), it would be deemed that notice under section 143(2) has been served upon her in time. So within time లో సర్వ్ చేసినట్టునే ట్రీట్ చేస్తాము. Therefore contention of Mrs. Maya is not valid and assessment is valid. But note, as per the fact given in the question, the assessee claimed that the assessment under section 143(3) is void as notice under section 143(2) was served upon him. Since the question mentioned non-service of notice, the above answer based on the assumption that the notice has been issued. So assumption ఏమి ఇష్యూ చేసినారు అనేది అంటే ఈ కేసుని తీసుకుంటున్నారు. నాట్ సర్వ్డ్ అపాన్ హిమ్, ఆమెకి సర్వ్ కాలేదు, ఆమెకి రాలేదు, బట్ పోస్ట్ చేసినాము అని అజంప్షన్ తీసుకుంటున్నాము. The same has been emanated by the assessing officer. Alternatively, since question is silent about issuance of notice, it is possible to answer the question on the basic assumption that the notice has been not issued by the assessing officer. ఒకవేళ నోటీస్నే ఇష్యూ చేయకుంటే, ఇష్యూ ఆఫ్ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 143(2) ఈజ్ మ్యాండేటరీ ఫర్ మేకింగ్ రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 143. సో 142 కింద నోటీస్ సర్వ్ చేయాలనేది మ్యాండేటరీ 143 ప్రకారం అసెస్మెంట్ చేయాలంటే. సో సెక్షన్ 292B ఈజ్ డీమింగ్ ప్రొవిజన్ దట్
seeks to cure defect any notice issued under the provisions of act. So once notice అనేది ఇష్యూ చేసి ఉంటే notice issue is different and notice serve is different. సర్వ్ అనేది డిఫరెంట్, ఇష్యూ అనేది డిఫరెంట్. సో ఇష్యూ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇష్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆ అడ్రస్లో ఒక అడ్రస్ ఉంది, ఆ అడ్రస్కి నేను ఆ అడ్రస్ పెట్టి నోటీస్ని ఇష్యూ చేసినాను. బట్ వాళ్ళు ఆ ఇంటి అడ్రస్లో లేకుండా వేరే అడ్రస్కి షిఫ్ట్ అయినారు. సో సర్వ్ కాలేదు నోటీస్. సో సర్వ్ కాకున్నప్పటికీ 292 ప్రొవిజన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. If the assessee has participated in the proceedings, section 292BB to apply the notice must be emanated from the department. It is only to from the manner of service of notice that the section seeks to cure. The section is not intended to cure complete absence of notice itself. Accordingly, non-issuance of notice under section 143(2) is not curable defect under section 292BB in spite of participation by the assessee in assessment proceedings. In the present case, since the assessment of Mrs. Maya was completed under section 143(3), so 143(3) is completed without issuance of notice, the assessment is bad in law, not curable defect under section 292BB. So therefore contention of Mrs. Maya valid. The assessment is void in spite of fact Mrs. Maya participated in the assessment proceedings. So notice issue chesna, notice serve chesna అనేది main matter. Notice serve is different, notice issue is different. Next question number 2. In respect of civil suit, the Calcutta High Court appointed a receiver in respect of properties of Mr. Koch and son HUF. One such property was situated at Delhi, which was sold by the Income Tax Department to Mr. Devang, the Karta of HUF. Mr. Ghosh objected to such sale, stating that no leave was taken from Calcutta High Court for such a sale. The application was filed by the department to taking permission for the such sale. The Calcutta High Court passed an order where it directed civil suit to be pursued by at Delhi. However, it was overlooked the provisions of 293 of Income Tax Act, which put bar for filing suit of any civil court against Income Tax Authority in respect of proceedings under the Income Tax Act. So the said order was recalled for review by the High Court and error apparent was corrected. This is the validity of action by the High Court. So ఒక సూట్ వచ్చింది ప్రాపర్టీకి సంబంధించి, మిస్టర్ గోస్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీ అండ్ సన్నీ ఆఫ్కి సంబంధించి, అది వచ్చేసి ఢిల్లీలో ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి. అండ్ దేవంగ్ వచ్చేసి కర్త, మిస్టర్ గోస్ వచ్చేసి అబ్జెక్షన్ని రైజ్ చేసినాడు. టేకెన్ ఫ్రమ్ హైకోర్టు నుంచి ఒక ఆబ్జెక్షన్ని తీసుకొని వచ్చినాడు. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ని ఫైల్ చేయించినాడు, పర్మిషన్ని తీసుకున్నాడు ఆ సేల్కి సంబంధించి. ఈ కేసుకి సంబంధించి హైకోర్టు అనేది మళ్ళీ కరెక్షన్ చేసుకుంటుంది. అది కరెక్టే కదా అంటే, ఫస్ట్ ద హైకోర్ట్ కెన్ రివ్యూ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ హైకోర్ట్ అనేది దాని యొక్క ఆర్డర్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి, దాని యొక్క ఓన్ ఆర్డర్ని. వే ద గ్రౌండ్ ఆఫ్ రివ్యూ ఆర్ డిస్కవర్ ఆఫ్ న్యూ అండ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ విచ్ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ డ్యూ diligence was not within knowledge of the petitioner or could not be produced by him. సో హైకోర్టు దాని యొక్క ఆర్డర్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి. రివ్యూ చేసుకునేటప్పుడు ఏమైనా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు రావడం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ తెలియకపోవడం, పిటిషనర్కి తెలియకపోవడం ఆర్ ఆ పిటిషనర్కి తెలిసిన కోర్టుకి సబ్మిట్ చేయకపోవడం, అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు కన్నా వచ్చింటే, అండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ మిస్టేక్ ఆర్ ఎర్రర్ అపేరెంట్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. సో ఏవైతే రికార్డ్స్ని సబ్మిట్ చేసినారో అవి మిస్టేక్ రికార్డ్స్ని సబ్మిట్ చేసి ఉంటాయి. ఎనీ అదర్ సఫిషియంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ 293 put a complete bar on filing suit in any civil court against Income Tax Authority if the civil suit was not maintainable in view of section 292 and this was supported defense of the respondent and of the department. There was no error committed by the High Court within judgment rendered in exercise of its review jurisdiction calling for interface. In the present case లో ఏం జరిగింది, కోల్కతా హైకోర్ట్ passed an order directing a civil suit by overlooking a provisions of section 293. సో హైకోర్టు ఒక ఆర్డర్ని పాస్ చేసింది సివిల్ సూట్కి సంబంధించి, ఓవర్లుకింగ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ని ఓవర్లుకింగ్ చేసి సెక్షన్ 293 అండ్ దెన్ రీకాల్ ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్డర్. సో దాని యొక్క ఓన్ ఆర్డర్తో మళ్ళీ రీకాల్ చేసింది అండ్ కరెక్టెడ్ ద అపెరెంట్ ఎర్రర్. ద యాక్షన్ టేకెన్ బై ద కల్కత్తా హైకోర్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. హ్యాడ్ ద హైకోర్ట్ హ్యాస్ ఇన్హెరెంట్ పవర్ టు రివ్యూ ఇట్స్ ఓన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ మిస్టేక్ అపెరెంట్ ఫ్రమ్ ద రికార్డ్స్. సో హైకోర్టుకి దానికి పవర్ ఉంది, దాని యొక్క ఆర్డర్స్ని రివ్యూ చేసుకునే పవర్ అండ్ దాని యొక్క ఆర్డర్ని రివ్యూ చేసుకునే పవర్ హైకోర్టుకి ఉంది. నోట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ ఆర్ సిమిలర్ టు ద ఫ్యాక్ట్ సునీల్ Vasudev and other was Sundar Gupta and other 415 ITR 281, wherein the above issue came up
before Supreme Court. The above answer is based on the rationality of apex court in the said case. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ థర్డ్ క్వశ్చన్? థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్తారు? థర్డ్ క్వశ్చన్లో వచ్చేసి మిసెస్ ఆర్ఎస్ ఆర్జెడ్ అండ్ కో లిమిటెడ్ సోల్డ్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఫర్ 14 lakhs ఆన్ 19/4/2020. ద బిల్డింగ్ వాజ్ అక్వైర్డ్ ఆన్ 1/4/2010లో బిల్డింగ్ని అక్వైర్ చేసినారు, 14 lakhsకి సేల్ చేసినారు 19/4/2020కి. ఓకే, ద అసెసీ వాజ్ యూజింగ్ ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ అండ్ అకార్డింగ్లీ డిప్రిషియేషన్ వాజ్ ఆల్సో బీయింగ్ క్లైమ్డ్. ఆఫ్టర్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ద అసెసీ రీఇన్వెస్టెడ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ లాంగ్ టర్మ్ స్పెసిఫైడ్ అసెట్స్ అండర్ సెక్షన్ 54 EC. సో 54 ECలో కొన్ని ఎగ్జామ్షన్స్ వస్తాయి, ఆ ఎగ్జామ్షన్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు. ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ రిజెక్టెడ్ ద క్లైమ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్షన్ బై ద అసెసీ అండ్ రికార్డెడ్ దట్ సిన్స్ ద అసెట్స్ వాజ్ సోల్డ్ బై డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 50 విల్ బి అప్లికబుల్. అకార్డింగ్లీ అసెసీ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ఎగ్జామ్షన్ అండర్ సెక్షన్ 54 EC. సో డిప్రిషియబుల్ అసెట్ కాబట్టి 54 EC కింద నీకు ఎగ్జామ్షన్ రాదు, సో 54 EC కింద రాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్, యాజ్ పర్ సెక్షన్ 54 EC, వేర్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అసెట్ బీయింగ్ ల్యాండ్ ఆర్ బిల్డింగ్ ఆర్ బోత్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ స్పెసిఫైడ్ అసెట్స్ బీయింగ్ ద బాండ్స్ ఇష్యూడ్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, NAI, or Rural Electrification Corporation Limited, or any other bonds notified by the central government in this behalf at any time within 6 months లోపల కానీ చేసుకుంటే, ఆఫ్టర్ డేట్ ఆఫ్ సచ్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిన 6 months లోపల చేసుకుంటే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ సచ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ షెల్ నాట్ బి చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 50 lakhs. సో 50 lakhs వరకు అండ్ నావే బాండ్స్లో 54 EC కింద క్లైమ్ చేయడానికి తీసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 50 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇన్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ ఉన్నప్పుడు, and has limited application in the context of computation of capital gain to the extent that the provisions of section 48 and 49 would be applied with modifications stated thereunder. It does not deal with exemption which provided in totally different provisions of section 54 EC. So section 54 EC does not make any distinct between depreciable and డిప్రిషియబుల్ అండ్ నాన్ డిప్రిషియబుల్ అనేది ఏది చేయదు. ఇక్కడ 54 ECలో అసెట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ స్పెసిఫైడ్ అసెట్ ఫర్ అవైలింగ్ ఎగ్జామ్షన్ అండర్ ఫర్దర్ సెక్షన్ 54 EC స్పెసిఫికలీ ప్రొవైడెడ్ దట్ వెన్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అరైజింగ్, ఒకవేళ మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్ అసెట్ వచ్చే, ఆ క్యాపిటల్ గెయిన్ అసెట్ అనేది ఏదాని నుంచైనా రాని, మీన్స్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ నుంచైనా రాని, నాన్ డిప్రిషియబుల్ అసెట్ నుంచైనా రాని, ఏదాని నుంచి వచ్చినా నువ్వు అమౌంట్ అనేది డిప్రిషియేట్ చేస్తే, ఈ బాండ్స్లో డిప్రిషియేట్ చేస్తే క్లైమ్ చేయొచ్చు. ద అసెట్ షెల్ నాట్ subject to capital gain to the extent lower of capital gain 50 lakhs. Therefore, exemption under section 54 EC cannot be denied to the assessee on account of the fictions created in the section 50. Next, thus in the present case, the action of assessing officer disallowing the claim of for exemption under section 50 EC on reasoning that capital gain on transfer of depreciable asset, that is building, in short-term capital gain, respect of which provisions of section 50 applies, even if held more than 24 months, is not valid. The fact of the case similar to the fact of డెఫో కంపెనీ లిమిటెడ్కి సంబంధించి ఒక కేసులాని ప్రొవైడ్ చేసినారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26లో ఏం చెప్తారు? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మిస్టర్ వినోద్ ఏ సమ్మరీ అసెస్మెంట్ వాస్ మేడ్ అండర్ సెక్షన్ 143(1) ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 1920 వితౌట్ కాలింగ్ హిమ్. సో అతనికి కాల్ చేయకుండా, అతనికి చెప్పకుండా ఒక అసెస్మెంట్ని పాస్ చేసినారు, సమ్మరీ అసెస్మెంట్ని మేడ్ చేసినారు. దేర్ ఆఫ్టర్ మిస్టర్ వినోద్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఏ నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 148 ఆన్ 6th April 2021 ఫర్ రీఓపెనింగ్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్. కెన్ మిస్టర్ వినోద్ ఛాలెంజ్ ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ నోటీస్ అండ్ a ground change opinion. So under section 143(1) total income or loss shall be computed after making following adjustments. So 143 కింద ఇంటిమేషన్ చేయాలంటే, ప్రాసెసింగ్ చేయాలంటే, ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో అడ్జస్ట్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఏవి అథమెటికల్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే, అథమెటికల్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే, ఆర్ ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కరెక్ట్ క్లైమ్స్ ఉంటే వాటిని క్లైమ్ చేయడం, కానీ డిసలవెన్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి డిసలవెన్సెస్ ఏమేమి చేయొచ్చు, ఎక్స్పెన్సెస్ డిసలవెన్స్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఇన్కమ్స్ని ఇన్కమ్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు, అడిషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. ఏమైనా 26 years ప్రకారం ఆ ఫామ్ 16 ప్రకారం ఏమైనా ఇన్కమ్స్ లేకుంటే వాటిని యాడ్ చేయొచ్చు. ఆ డిసలవెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ క్లైమ్స్ని డిసలవెన్స్ చేయొచ్చు, డిసలవెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ని క్లైమ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కేసెస్లో so any arithmetical error in the return, incorrect claim which is apparent from the any information in the return, disallowance of loss claimed where return of income or for set off of loss is claimed was filed beyond due date under section 139(1), disallowance of expenditure indicated in the audit report but not taken into account in computing total income in the return, and disallowance of deduction under section 10A
సెక్షన్ 80IA 80I to 80I వరకు వేర్ రిటర్న్ ఈజ్ ఫర్నిష్డ్ బియాండ్ డ్యూ డేట్. సో బియాండ్ డ్యూ డేట్లో కన్నా రిటర్న్ ఫైల్ చేసి ఉంటే ఇన్ షార్ట్ విచ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ పర్మిషబుల్ ఓన్లీ కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అపెరెంట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఫైల్. సో ఏమన్నా క్లైమ్స్ రిటర్న్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్లో ప్రొవైడ్ చేసి ట్యాక్స్ ఆడిట్లో ప్రొవైడ్ చేయకుంటే వాటిని కూడా డిసల్వెన్స్ చేయొచ్చు. దేర్ ఫోర్ ఇంటిమేషన్ అండర్ సెక్షన్ 143(1) ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ప్రిలిమినరీ అసెస్మెంట్ కామన్లీ రిఫర్ టు అన్ సమ్మరీ అసెస్మెంట్ వితౌట్ కాలింగ్ ద assessee. The same cannot be treated as an order of assessment under section 143(3). Since there has been no assessment under section 143(3), in this case the question of change opinion does not arise. So question of change అనేది ఏం ఉండదు. So Mr. Vinod cannot challenge the legality of notice under section 148 for reopening of assessment on the ground change of opinion in case there is no assessment is made under section 143(3). సో ఒపీనియన్ చేంజ్ అయింది అని చెప్పడానికి లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. ఏ సర్చ్ వాజ్ కండక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 132 ఇన్ ద బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ కబీర్ ఆన్ 15th December 2021. సో బిజినెస్ ప్రెమిసెస్లో కబీర్ బిజినెస్ ప్రెమిసెస్లో ఒక సర్చ్ అనేది జరిగింది 132 కింద. అట్ ద టైమ్ అసెస్మెంట్ అండర్ సెక్షన్ 143(3) ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 2021 రీఅసెస్మెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ 147 అసెస్మెంట్ ఇయర్ 1819 వాజ్ పెండింగ్ బిఫోర్ అసెసింగ్ ఆఫీసర్. What are the assessment years for which notice can be served making post search assessment? What are the fate of pending assessments? సో ఎన్ని ఇయర్స్కి పోవచ్చు అంటే ఒక 10 yearsకి మీన్స్ ద నోటీస్ అండర్ సెక్షన్ 153A కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఫర్ 6 assessment years preceding assessment year relevant to the previous year in which search is conducted. In this case the search is conducted in the previous year 21-22. సో 21-22లో మనం సర్చ్ కండక్ట్ చేసినాము అండ్ రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23 దానికి 6 years బ్యాక్ పోతే దేర్ ఫోర్ నోటీస్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ ఫర్ ద 6 ప్రిసీడింగ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్. దేర్ ఫోర్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 16-17 నుంచి వేయవచ్చు. ఫర్దర్ నోటీస్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆర్ రీఅసెస్మెంట్ కెన్ బి ఇష్యూడ్ బై అసెసింగ్ ఆఫీసర్ రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్కి సంబంధించి నోటీస్ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. బట్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏ కండిషన్స్ని 6 years 6 years కాకుండా ఇక్కడ 10 yearsకి కూడా పోవచ్చు. ఎప్పుడంటే దాని యొక్క ఇన్కమ్ అమౌంట్ అనేది 50 lakhs ఉంటాయి. మామూలుగా నార్మల్ కేసెస్లో అయితే 3 years బ్యాక్ పోతాం అండ్ 50 lakhs అబౌవ్ ఉంటే 6 years దట్ ఈస్ 10 years బ్యాక్ పోతాం. అండ్ ఒకవేళ అది ఫారిన్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ ఉంటే 16 years బ్యాక్ పోతాం. సో అసెసింగ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ ఇన్ పొజిషన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఎవిడెన్స్ విచ్ రివీల్ దట్ ఇన్కమ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అసెట్ విచ్ హ్యాస్ ఎస్కేప్డ్ అసెస్మెంట్ అమౌంట్ ఈజ్ లైక్లీ టు అమౌంట్ ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs or more in the relevant assessment year in aggregate of relevant assessment year. సో అమౌంట్ అనేది 50 lakhs అబోవ్ ఉంటే అప్పుడు మనం ఇష్యూ చేయొచ్చు. ద ఇన్కమ్ సో ఇన్ఫర్డ్ అబోవ్ హ్యాస్ ఎస్కేప్డ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ సచ్ years or years and the search under section 132 is intimated or requestioned అండర్ సెక్షన్ 132A 132A కింద 132 కింద సర్చ్ చేయడం 132A కింద రిక్విజిషన్ చేయడం ఆనర్ ఆఫ్టర్ 1/4/2007. ద కండిషన్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ సిన్స్ సర్చ్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ December 2021. సో ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ రిలవెంట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటే ఏమి షెల్ మీన్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ ప్రొసీడింగ్ ద అసెస్మెంట్ ఇయర్ రిలవెంట్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద సర్చ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఆర్ రిక్విజిషన్ ఈజ్ మేడ్ విచ్ ఫాల్ బియాండ్ 6 assessment year బట్ నాట్ లేటర్ దెన్ 10 assessment years. సో 10 assessment years వరకు మీరు పోవచ్చు. 10 assessment years క్రాస్ అయ్యి చేయకూడదు. బట్ ఒకవేళ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్లో కానీ మీరు డీల్ చేస్తుంటే 16 years వరకు మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అసెట్ మీన్స్ సచ్ కండక్టెడ్ రిక్విజిషన్ ఈజ్ మేడ్ అసెట్ షెల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ బీయింగ్ ల్యాండ్ బిల్డింగ్ బోత్ షేర్స్ సెక్యూరిటీస్ లోన్స్ అడ్వాన్సెస్ డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ అన్నిటిని కన్సిడర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 153A ద అసెస్మెంట్ ఆర్ రీఅసెస్మెంట్ రిలేటింగ్ టు అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఫాలింగ్ విత్ ఇన్ ద అబోవ్ period of 6 assessment years and for relevant assessment year or relevant assessment year pending to the date initiation of search under section 132 shall be abated. In other words, it will be ceased to be applicable. Therefore, assessment order 143(3) for assessment year 1920, 21-22 and reassessment proceeding 143 assessment year 18-19 shall be abated. Next question number 28. XYZ Airway Limited sold tickets to travel agents in India at a minimum fixed commercial price. సో మినిమం కమర్షియల్ ప్రైస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ద ఏజెంట్ వర్ పర్మిటెడ్ టు సేల్ ద టికెట్ అట్ హయ్యర్ ప్రైస్ బట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద మ్యాక్సిమం పబ్లిష్డ్ ప్రైస్. సో మ్యాక్సిమం ఒక రేట్ని పబ్లిష్ చేసినాను ఆ రేట్ని ఎక్సీడ్గా అయ్యి చేయకూడదు. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ వాజ్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ అండర్ సెక్షన్ 194H కింద కమిషన్ కింద
టీడీఎస్ని డిడక్ట్ చేస్తుంది. పేడ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 9% ఆఫ్ మినిమం ఫిక్స్డ్ కమర్షియల్ ప్రైస్ బై ద కంపెనీ. ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్ కంటెండెడ్ దట్ ద లయబిలిటీ ఫర్ ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ అట్ సోర్స్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ ఆన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మినిమం ఫిక్స్డ్ కమర్షియల్ ప్రైస్ అండ్ మ్యాక్సిమం పబ్లిష్డ్ ప్రైస్ by treating it additional space commission in the hands of agent in the contention of assessing officer tenable in law. So as per provisions of section 194H, a person is liable to deduct tax at source at the time credit or payment of commission to any resident whichever is earlier. So TDS ni eppudu deduct cheyali, at the time of credit కానీ at the time of payment to the resident కానీ. ఆ కేసెస్లో 194H కింద టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి రెసిడెంట్కి పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఇన్ ద కేసు XYZ ఎయిర్వే కరెక్ట్లీ డిడక్టెడ్ టీడీఎస్, కరెక్ట్లీగానే డిడక్ట్ చేస్తున్నారు టీడీఎస్ 194H ఫ్రమ్ కమిషన్ 9% ఆఫ్ మినిమం ఫిక్స్డ్ కమర్షియల్ స్పేస్ ప్రైస్ paid to travel agents who are allowed to sell that air ticket at any price higher than the minimum fixed commercial price subject to maximum published price. సో maximum published price అనేది ఒకటి ఫిక్స్ చేస్తున్నారు, ఆ ప్రైస్ని పే చేసుకొని ఎంతవరకైనా అమ్మొచ్చు. సో however, the assessing officer contended that airline company was required to deduct TDS at source of difference between minimum fixed commercial price and maximum పబ్లిష్డ్ ప్రైస్ బై ట్రీటింగ్ హ్యాజ్ అడిషనల్ స్పేస్ ఆఫ్ కమిషన్. సో వాళ్ళు ఛార్జ్ చేసిన అమౌంట్కి కాకుండా వాళ్ళకి మినిమం వాళ్ళు ఎంత చేస్తున్నారో మ్యాక్సిమం ఎంత చేయాలి, ఆ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ పైన టీడీఎస్ని డిడక్ట్ చేయాలి అని అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అంటున్నాడు. సో ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద కేస్ సిమిలర్ టు ద case where the Bombay High Court held that difference between the maximum published price and minimum published price commercial price cannot be taken as additional space of commission. సో మినిమం ప్రైస్ మ్యాక్సిమం ప్రైస్ అనేది డిఫరెంట్ అమౌంట్ని డైరెక్ట్గా కమిషన్ ఇన్కమ్గా తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతవరకు ఉంది బట్ వాళ్ళు అంత అమౌంట్ని వాళ్ళు సేల్ చేయడం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 రూపీస్ ఈజ్ మినిమం, 20 రూపీస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, వాళ్ళు 15 రూపీస్ సేల్ చేసుకుంటే 15 - 10 విల్ బి ద కమిషన్ ఇన్కమ్ అవుతుంది, అంతేకాని 10, 20 - 10 అనేది కమిషన్ ఇన్కమ్ కాదు. In the hands of agents, this is because maximum published price is maximum price and the airlines has granted permission to the agent to sell the ticket at a price lower than the maximum published price. So further, airlines company would have no information about the exact rate at which the ticket was ultimately sold by its agent. In order to deduct TDS on difference between actual sale price and minimum fixed price commercial price to the exact income in the hands of agent మస్ట్ బి అసెటనబుల్ బై ద ఎయిర్లైన్. సో వాళ్ళు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారో అండ్ ఎంతకి మినిమం ఉంది వాటిని చూసుకోవాలా. నెక్స్ట్ హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అసెటనబుల్ ఇన్ ద కేస్ సిన్స్ ద ఏజెంట్ ఆర్ గివెన్ డిస్క్రిప్షన్ టు సెల్ ద టికెట్ అట్ ఎనీ టైమ్ బిట్వీన్ మినిమం ఫిక్స్డ్ కమర్షియల్ ప్రైస్ అండ్ మ్యాక్సిమం పబ్లిష్డ్ ప్రైస్. సో it would be practicable and unreasonable to expect the airlines company to get feedback from its numerous agents in respect of price at which the ticket was sold. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇష్టానికి సేల్ చేస్తుంటారు, ఎగ్జాక్ట్ ఒక్కొక్కరు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి సంబంధించిన రేట్ల ప్రకారం వాళ్ళు సేల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఎగ్జాక్ట్ అమౌంట్ అనేది తెలియకుండా న్యూమియస్ ప్రకారం అప్లయింగ్ ద రేషనాలిటీ ఆఫ్ ద అడ్వొకేట్ టు ద కేస్ on the hand XYZ Limited is not liable to deduct tax at source 194H on the difference between the maximum published price and minimum fixed price even though the amount earned by the agent over and above minimum fixed price is taxable as income in their hands. Therefore contention of assessing officer is not tenable.